హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు కర్రీ టిప్స్. ఈ ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను 1 వీక్ బ్యాక్ హెయిర్ కట్ చేయించాను. సో ఇది లేయర్స్ హెయిర్ కట్ అనమాట. ఇది నాకు కొంచెం లెంతీగా ఉండింది, దీనికంటే హెయిర్స్ కొంచెం కట్ చేయించాను అనమాట. బట్ ఇప్పుడు కొంచెం షార్ట్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది, బట్ అంత షార్ట్ ఏం లేదు. లేయర్స్ హెయిర్ కట్ ఇది. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట, స్టెప్ బై స్టెప్. చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. నేను నెక్స్ట్ ఎలా కట్ చేయించుకున్నాను హెయిర్స్ అనేది మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. ఈ లేయర్స్ హెయిర్ కట్ చాలా బాగుంటుంది, అంటే చాలా థిక్గా కనిపిస్తుంది. ఉన్న వాల్యూమ్ కంటే ఎక్కువగా వాల్యూమ్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూపిస్తున్నాను. ఇది ఇలా లేయర్స్ ఉంటుంది, చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి.